Hello everybody, welcome to Gap Languages. In today's lesson we have a Farsi Dari text reading. So first I'm going to read everything in Dari. So keep in mind that this reading is an advanced reading, and also this is going to be written, not the spoken form of the reading. So I'm going to read this in written form, not in spoken. So yeah, if you want to enhance your reading, Farsi reading I mean, so you can just watch our videos. We'll make more videos like this. Alright everybody, so let's get started. So the title of this lesson is Sage Haris. Sage Haris. So Sag is dog, Haris is greedy. So we can say a greedy dog. Sage Haris, a greedy dog. So the first line here, بود نبود از زمانهای قدیم سگ بود. So this sentence here, بود نبود, so بود نبود, basically this means once upon a time. در زمانهای قدیم سگ بود. So زمانهای قدیم, so this means long time ago or ancient times. سگ بود, so there was a dog. So if I translate this one, not literally, figuratively, so this means once upon a time there was a dog. So now this is how I can figuratively translate, but literally this means there بود نبود, there was not, there was, or I can say once upon a time there was a dog long time ago. که یک تکه گوشت کلان را از دکان قصابی دزدید. So یک توده گوشت, sorry, تکه. So he stole a piece of wood from a butcher's shop. So here, teka is teka gosht kalam, so a piece of a huge piece of meat. As dukan qasabi duzdid. So he stole it from a butcher's shop. Qasabi is butcher. Dukan qasabi is butcher's shop. Duzdid is stole. و به طرف جنگل رفت. به طرف جنگل رفت, he means he went towards a jungle. به طرف جنگل رفت, he went towards a jungle. تا آن را ریزه ریزه کرده بخورد. So he could, ریزه کردن is to smash it. So he could smash the meat and eat it. با رسیدن به لب یک جوی. So رسیدن means like reaching to edge of a pond. So lab is edge and joy is pond. When he reached, or upon reaching a pond, سگ عکس خود را در آب دید. So سگ, عکس is the picture. He saw his own picture in the water. So that was his reflection in the water. بدون اینکه فکر کند. بدون اینکه here means without thinking. Without thinking, بدون اینکه فکر کند, without thinking, او عکس خودش را در آب می‌بیند. So he sees his picture in the water. عکس خود را در آب می‌بیند, he sees his picture. فکر کرد, so فکر کرد is he thought. که سگ دیگر است. So there's another dog. یک توته گوشت را به دهنش محکم گرفته. So there's another dog holding a piece of meat in his mouth. محکم گرفته is like holding it hardly. محکم گرفتن is to hold. سگ در آب خیز زد. So خیز زد means he jumped into the water تا توته گوشت را از آن سگ نیز بگیرد. So he could take another piece of meat from another dog. So he saw the dog in the water. He thought this is another dog, so he jumped into the water and wanted to take the other piece of the meat. از خاطر که سگ حریص بود, so since he was greedy, زمان که در آب افتاد, when he fell into the water, عکسش ناپدید شد. So ناپدید شد, his picture disappeared. و سگ بیچاره نه کدام سگ و نه کدام پارچه گوشت را دید. So here, سگ بیچاره, the poor dog, نه کدام سگی را, nor a dog, neither a dog and nor a piece of. He saw neither a piece of, this should be like
سگ بیچاره نه کدام سگ و نه کدام پارچه گوشت را دید. So the poor dog saw neither a dog nor a piece of meat. آن وقت بود, so it was that time, که فهمید تود گوشت دزدی شده را از دست داده است. So it was at that time, آن وقت بود فهمید, so he realized, فهمید is realized, تود گوشت دزدی شده را از دست داده. So he has lost the stolen meat. وقت بالای عکسش جفید و خیز زده بود. When he barked, جفیدن is to bark, and jumped. So when he so here it means when he barked and jumped on the picture. از بخت بد سگ بیچاره, from his bad luck, جریان آب در جوی بسیار تیز بود. So the stream of water was very fast in the pond, و توت گوشت را به سرعت با خود برد. So the water took the meat with itself. So the water was so fast that it took it away. سگ بیچاره از شکار که کرده بود, so the poor dog doing the hunt or hunting the meat, هیچ چیزی برش نماند. So nothing left for him. There was nothing left for him. و با خود گفتن, he said to himself, به خاطر داشتن دو توده گوشت از توده گوشت خودم هم محروم شدم. So now he's saying to himself, به خاطر داشتن دو توده گوشت, for having two pieces of meat, I lost my own meat. So he wanted to have two pieces of meat. So first he had one, and then he wanted to have the second one. Because of that, he lost the first meat. Yeah. All right, everybody. So let me read it one more time. So this time I'm not going to translate. I'll just read it so you can listen. Okay. سگ حریص بود نبود در زمانهای قدیم, سگ بود که یک دوتا گوشت کلان را از قصابی دزدید و به طرف جنگل رفت تا آن را ریزه ریزه کرده بخورد. با رسیدن به لب یک جوی, سگ عکس خود را در آب دید. بدون این که فکر کند, او عکس خودش را در آب می بیند. فکر کرد که سگ دیگری است که یک توده گوشت را به دهنش محکم گرفته است. سگ در لب آب خیز زد تا توده گوشت را از آن سگ نیز بگیرد. از خاطر که سگ حریص بود, زمانی که در آب افتاد عکسش ناپدید شد و سگ بیچاره نه کدام سگ و نه کدام پارچه گوشت را دید. آن وقت بود که فهمید توده گوشت دزدی شده را از دست داده است, وقتی که بالای عکسش جفیده و خیز زده بود. از بخت بد سگ بیچاره, جریان آب در جوی بسیار تیز بود و توده گوشت را به سرعت با خود برد. سگ بیچاره از شکاری که کرده بود هیچ چیزی برش نماند و با خود گفت, به خاطر داشتن دو توده گوشت از توده گوشت خودم هم محروم شدم. Okay, everybody, that is the end of the video for today's lesson. Hopefully you like this Dari Farsi script reading. So we'll make more videos if you like this. All right, take care and bye.